Good evening, students. So the today's orientation is about essay writing, your paper 1 of TSPSC Group 1 mains examination. And the agenda for today's essay would be what is mentioned in your syllabus and what is an essay, types of an essay, structure of an essay, correction parameters. It means that how much score is possible in your essay writing, then the references, common mistakes, as well as the list of important essays followed by sample discussion. So the same essay orientation workshop I am doing. So this is the third time. Previously we have done it for Naipunyata mains test series batch, and after your re-examination of your prelims exam, I am doing it third time. Why I am doing the third time is that the students not giving the importance for essay writing. You are assuming that your paper 5, paper 6, paper 3, paper 2 are having more importance, and you can do the better when it comes to general essay paper 1. And you are sandwiching your essay preparation along with your remaining 5 papers. Note that essay writing, general essay also have the equal importance like your Telangana moment, your paper 5. It will also carry the 150 marks. 150 marks. You are planning, sir, నేను వీక్లీ ఒక ఎస్సే రాస్తాను, లేకపోతే మంత్లీ 5 essays రాస్తాను, ప్రిపరేషన్లో డేటాబేస్ కలెక్ట్ చేసుకుంటాను, ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఐ విల్ బీ హ్యావింగ్ ద ఎనఫ్ కంటెంట్, ప్రిపరేషన్, ఎవ్రీథింగ్, then I will start writing my essay writing. So in that process of collecting the information database, you are postponing or procrastinating your essay preparation after some time. అంటే 2 months తర్వాతను 1 month తర్వాతను చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. బై ద టైమ్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఎ ప్రెజర్ ఆఫ్ అగైన్ రివిజన్, అండ్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ యూ విల్ బీ రైటింగ్ ది ఎస్సే. ఒకటో రెండో ఎస్సేస్ రాస్తారు. You might be knowing that our students APPSC Group 1 now they qualified for interview, and their perspective is that essay writing లో చేయడం వల్ల, ఆన్సర్ రైటింగ్ చేయడం వల్ల నేను క్వాలిఫై అయ్యాను. ఇంత రాసాము, ఎలా రాసాము అనేది వాళ్ళని ఒకసారి మేము ఓరియంటేషన్ సెషన్స్ కూడా పెట్టిస్తాను నేను. ఇప్పుడు జస్ట్ బిఫోర్ కమింగ్ టు దిస్ క్లాస్ ఐ హ్యాడ్ ద ఇంటరాక్షన్ విత్ దెమ్. వాళ్ళకి మళ్ళీ 2nd August నుంచి ఇంటర్వ్యూస్ ఉన్నాయి. సో ఇన్ దట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్, ఇన్ యువర్ మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్, essay is also having equal importance to other papers. ఎవరైతే ఫస్ట్ వీక్ నుంచే, ఇప్పటి నుంచి అట్లీస్ట్ ఎస్సే కూడా మీకు సమ్ టైం వీక్లీ ఒక 2 essays 3 essays మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే బై ద టైమ్ యూ కమ్ ఫర్ యాక్చువల్ మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్ విల్ బీ హ్యావింగ్ ద కాన్ఫిడెన్స్ ఆన్ జనరల్ ఎస్సే. నౌ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ అన్ ఎస్సే, హౌ మెనీ సెక్షన్స్ ఆర్ దేర్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మెన్షన్ ఇన్ ద సిలబస్. మనకి జనరల్ ఎస్సేలో మనకి 3 sections ఉన్నాయి. ఈచ్ సెక్షన్స్లో దే హ్యావ్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ మెన్షన్ సోషల్ ఇష్యూస్, పొలిటికల్ ఇష్యూస్, ఎకనామిక్, కల్చరల్, ఎస్ఎన్టీ, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్. Can we say so this essay paper syllabus more or less sandwiched with your or related with your general studies preparation? Cultural issues, economical issues, political issues, science and technology, then the human resources management. Then you may ask you the big question, sir, if the syllabus is relevant or already been there, remaining paper, why should I focus on general essay? Will it be same as your general studies answers? Whether your answers of essay will be same as your general studies answers or not? Fundamentally it is not, because in the structure of the paper itself, TSPSC has mentioned that మనకి ప్రతి సెక్షన్లో 3 ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఉంటుంది. మీరు ప్రతి ఎస్సే ఎన్ని వర్డ్స్లో రాయాలి? సో మనకి ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేస్తారు? 1000 wordsలో మెన్షన్ చేస్తారు. APPSC Group 1 essayలో 800 words, UPSCలో 1000 to 1200. So apart from this word limit or marks or the internal choice, they have not mentioned anything about essay. But when it comes to APPSC, they have explicitly mentioned what is an essay. On what parameters I am giving 100 marks out of 150 or 110 marks out of 150. ఎంత వెయిటేజ్ మీద, ఏ పారామీటర్స్ మీద నేను మార్క్స్ ఇస్తున్నాను అనేది మనకి మెన్షన్ చేయలేదు.
కానీ ఏపీపీఎస్లో మెన్షన్ చేశారు యువర్ ఎస్ఏ సో ఎవాల్యుయేషన్ ఆర్ మార్కింగ్ ఆర్ క్రెడిట్ విల్ బి గివెన్ ఫర్ అబ్జర్వింగ్ ది ఎస్టాబ్లిష్డ్ రూల్స్ అండ్ ఫార్మేట్ ఆఫ్ ఎస్ఏ రైటింగ్. బట్ దే హ్యావ్ నాట్ మెన్షన్ వాట్ ఈస్ meant by established rules and formatting of essay writing. I'll be giving or I will be awarding marks based on the, or credit will be given based on observation of your rules and established format of essay writing. Then the next point is that grammatical correctness of expression, originality of thought. అంటే మీరు రాసే ప్రతి ఒక్క ఎస్సే మీ ఇన్నోవేషన్ ఉండాలా, వేరే దగ్గర చదవకూడదా, చదివింది రాయకూడదా, how it is different from your originality of thought and expression or collected information which is common for most of the aspirants. Can we say this ABC will be the more or less similar to your TSPSC? Further they have mentioned, so your answers would be like a well argued piece of writing, coherence and subject awareness, which I have been repeatedly telling that precise, relevant, coherence. Precise ga rayali ante 1000 words lo ne rayali, ఎన్ని పేజెస్లో రాయాలి. when I was asking that the recently selected APPSC Group-1 aspirants మీరు ఎన్ని పేజెస్ రాశారు ఎస్సే అంటే, సార్ నేను 8 పేజెస్ రాయగలిగాను. జనరల్ స్టడీస్ మినిమం 2 పేజెస్ నేను రాయగలిగాను. దాని అర్థం ఇక్కడ నేను అన్ని పేజెస్ నేను ఇక్కడ రాయాలా. సో క్వాలిటీ వర్సెస్ క్వాంటిటీ కూడా మేనేజ్ చేసుకోవాలి. మనకి వర్డ్ లిమిట్ ఉంది, దాంతోపాటు మీరు సార్ నేను ఇరికిచ్చి రాస్తాను, నేను ఒక పేజీలోనే రాస్తాను, 1.5 పేజ్లోనే రాస్తాను. ఇఫ్ యూ కుడ్ ఏబుల్ టు రైట్ 200 words within 1.5 page, it is also possible to write the 200 words in two pages. My suggestion is that maintain at least 2 pages for general studies answer and 8 pages for essay. The same common question I am collecting to validate my orientation for mains to you. మనకి చెప్పేది కూడా ఏంటంటే మీరు రాసేటప్పుడు సో లాజికల్ ఆర్డర్ అంటే ఏ ఫస్ట్ రాయాలి, సెకండ్ రాయాలి, థర్డ్ రాయాలి, ఫోర్త్ పాయింట్ ఏంటనేది దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కోహరెన్స్ ఆర్ లాజికల్ ఆర్డర్. దెన్ ప్రిసైజ్ రైటింగ్ విచ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ వర్డ్ లిమిట్ అండ్ అవేర్నెస్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్, అంటే అడిగిన దానికి రాయాలి, డీవియేషన్ అనేది తక్కువ ఉండాలి. వెదర్ ఏపీపీఎస్సీ హెస్ టేకెన్ దిస్ 3 terms ఆర్ ద ఇన్నోవేషన్ ఆఫ్ ఏపీపీఎస్సీ? నో, డెఫినెట్లీ ఏపీపీఎస్సీ ఆల్సో they have taken from UPSC. యూపీఎస్సీలో మనకి ఎస్ఏ రైటింగ్ గురించి దే హ్యావ్ మెన్షన్ ఇన్ 1 paragraph. చూడండి యూపీఎస్సీలో ఏం మెన్షన్ చేశారు, ఆర్డర్లీ ఫ్యాషన్, కన్సైజ్ and marks would be given for effective and exact expression. ఆర్డర్లీ ఫ్యాషన్ అంటే కోహరెన్స్, exact and effective expression, that is your language. So based on this we can say that your essay also you have to be precise, relevant, coherent. Next UPSC ki, APPSC ki, TSPSC ki teda endante selection of the topics, way of asking the essay topic ఇక్కడ చూడండి మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. Selection of the topics itself is very challenging. It means understanding of the essay topic itself will take time. Now people are saying that no, philosophical essay, when it comes to section 2 it is very difficult. How to approach philosophical essay అనేది మీకు ఒక ఓరియంటేషన్స్, సెషన్స్, మాడ్యూల్స్ అనేది ఇప్పుడు మార్కెట్లోకి అందుబాటులో ఉంటుంది. అంటే యూపీఎస్సీలో మనకి ఎస్ఏ టాపిక్కే కొంత టాపిక్ని అర్థం చేసుకోవడమే, ఇచ్చిన ఎస్ఏని అర్థం చేసుకోవడమే ఇట్ విల్ టేక్ టైం. అర్థం చేసుకునే దానికి సబ్జెక్ట్ అవేర్నెస్ ఉండి రిలవెంట్గా కోహరెన్స్గా రాయడం ఛాలెంజ్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఏపీపీఎస్సీ ఆర్ టీఎస్పీఎస్సీ, selection of the topic is not that much difficult. Why I am saying is that you can clearly see from general essay paper 1 which they have conducted recently, మనకి 3rd June అంటే 1 month అవుతుంది, more or less 40 days అవుతుంది. ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1లో ఈ ఎస్ఏ పేపర్ ఇది అంటే ఎస్ఏ టాపిక్ లాగా కనిపిస్తుందా, జిఎస్ క్వశ్చన్ లాగా కనిపిస్తుందా మీకు?
ఎస్ఏ టాపిక్ లాగా కనిపిస్తుందా లేకపోతే జిఎస్ క్వశ్చన్స్ లాగా కనిపిస్తున్నాయి? డోంట్ యూ థింక్ దట్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఈజీ? ఈజీగా కనిపిస్తున్నాయా? ఎక్సెప్ట్ యువర్ బ్యూటీ ఈస్ ట్రూత్ ఈస్ బ్యూటీ తప్ప. సో ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు, ఆల్మోస్ట్ రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ అంతా మనకి జనరల్ స్టడీస్ క్వశ్చన్స్ లాగానే కనిపిస్తున్నాయి. సో విచ్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఆస్క్డ్. ఇక్కడ మనం పేపర్ రిలీజ్ చేస్తాం కదా, క్వశ్చన్స్ ఏమేమి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యాయని చూస్తే ఇది సిబిడిసి సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీ క్వశ్చన్ అనేది మొన్న ఎస్సే అడిగితే దాని మీద మనం ఇచ్చిన ప్రశ్నలు కూడా డిజిటలైజేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ రూపీ అండ్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ క్రిప్టో కరెన్సీస్ వీ హ్యావ్ గివెన్. ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకి సో గాంధీయన్ ఐడియాల్స్ గ్రామ సచివాలయం సిస్టమ్ మీద ప్రశ్న అడిగారు. అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకి మిషన్ కాకతీయ విచ్ విల్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ద గ్రాస్ రూట్ రూరల్ డెవలప్మెంట్. ఇక్కడ నేనేం చెప్పదలుచుకున్నానంటే క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పటికీ ఏపీపీఎస్సీలో కానీ Group-1 TSPSCలో కానీ మీరు సెలెక్షన్ ఆఫ్ ది టాపిక్ ఈస్ ఈజీ. అవుట్ ఆఫ్ 9 essay, బిలీవ్ మీ దట్ ఇన్ ఈచ్ సెక్షన్ యూ విల్ బి నోయింగ్ 2. ఖచ్చితంగా 2 ఎస్సేలు అనేది మీకు తెలుసుంటాయి. సార్ తెలిసిన ఈ ఎస్సేస్ని నేను జనరల్ స్టడీస్ లాగా రాయాలా, జనరల్ స్టడీస్ ఆన్సర్స్ లాగా రాయాలా, లేకపోతే ఎస్ఏ ఆన్సర్ లాగా రాయాలి? ఇట్ మీన్స్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ 5 times. In GS answer you have to write in not more than 200 words. Here you have to write in 1000 words. So in order to understand further what is an essay, how to define an essay, మీకు ఒక వర్క్షీట్ ఇచ్చుంటాను నేను, 8 pages వర్క్షీట్ ఇచ్చుంటాను. Can you say that the definition of essay? Definition of essay. What is an essay? అంటే మనకి ఇక్కడ ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే సార్ నేను పారాగ్రాఫ్లో రాయాలా, పాయింట్స్లో రాయాలా, బుల్లెట్స్ పెట్టాలా, డయాగ్రామ్స్ పెట్టచ్చా, సబ్ హెడింగ్స్ పెట్టచ్చా, ఇంట్రడక్షన్ రాయాలా, బాడీ ఎంత రాయాలి, కంక్లూజన్ ఎంత రాయాలి? వీటికన్నిటికీ ఆన్సరు ఇఫ్ యు నో ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎస్సే. ఈజ్ దెర్ ఎనీ డెఫినేషన్ ఫర్ ఎన్ ఎస్సే, దట్ టు జనరల్ ఎస్సే? We have the definition and I have collected the definition from NCERT English book, English textbook. And the same definition they reproduced in SCERT Telangana government. SCERT Telangana government. So based on the sources of NCERT, they have defined what is an essay. Essay is a composition of particular subject consisting of more than one paragraph is an essay. More than one paragraph is an essay. Now the answer is there. నేను ఇప్పుడు మన పారాగ్రాఫ్ ఫార్మేట్లో రాయాలా, బుల్లెట్స్లో రాయాలా, పాయింట్స్లో రాయాలి? ఇప్పుడు పారాగ్రాఫ్లో రాయాలి. దట్స్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. క్రెడిట్ విల్ బి గివెన్ ఫర్ అబ్జర్వింగ్ ద ఎస్టాబ్లిష్డ్ రూల్స్ అండ్ ఎస్ఏ ఫార్మేటింగ్. దో దే హ్యావ్ నాట్ మెన్షన్ వాట్ ఈస్ ద రూల్స్ అండ్ ఫార్మేటింగ్, బట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్, యూ కెన్ డీకోడ్ ఫ్రమ్ ద NCERT definition. Sir, what if I write in the point format? You are not observing the established formatting of the general essay. Then what shall be there in an essay? You have the unity, coherence and relevance. Unity, coherence and relevance. What is meant by unity? మీరు రాసే ఎస్సే మొత్తం మీరు అడిగిన సబ్జెక్ట్కి కొంత గొప్ప రిలవెంట్గా ఉండాలి. ఎంత రిలవెంట్గా రాస్తే, సో ఐ మే ఆస్క్ యూ దట్ సో రోల్ ఆఫ్ or revivalism of cultural identity in the state of Telangana. Progress and growth of Telangana in the past 6 decades. I am asking just past 6 decades. You should not write from ancient medieval period. If you want to write, you can write within one paragraph. Ancient time lo ela undi, medieval period lo enta undi ani. But the demand of the essay is in the past 6 decades. Within the past 6 decades, you have to give more importance to past 1 decade. You got my point? So that is a unity. Next point is that the coherence. ఈ కోహరెన్స్ రాసేటప్పుడు ఏది ఫస్ట్ రాయాలి, ఏది సెకండ్ రాయాలి, ఏది నెక్స్ట్ రాయాలి అనేది కోహరెన్స్. మీ దగ్గర చాలా పాయింట్స్ ఉంటాయి, అన్ని డైమెన్షన్స్ ఉంటుంది, బట్ విచ్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇస్ ద ఫస్ట్. ఇన్ మై వర్క్షాప్ ఆల్సో there is some coherence. I started with syllabus. Then I am trying to explain the shortcomings in the notification. I am trying to come to the point with logical substantiation. I am not saying this is the definition of essay. No, you don't believe it. No, if I say that this is the definition of essay, you don't believe it.
That's the reason that I have taken the screenshot from SCRT. Then I can say that yes, this is the definition of essay, this is preciseness, this is coherence, this is relevance, and you have to adapt this method. You understand my point? The same SCRT of Telangana state, this is the SCRT screenshot. Essay shall consist of introduction, thesis statement, body and conclusion. That is the structure. I think you have already attended, no? Yeah, we'll be starting the class. This is a repetition of the class. Okay, Monday నుంచి మీకు క్లాసెస్ బిగిన్ అవుతుంది. అప్పటి నుంచి మనకి యాక్చువల్ ఎస్ఏస్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. సో ఇక్కడ ఎస్ఏకి వచ్చిన తర్వాత మనకి మన ఎస్ఏఆర్టీలో డెఫినేషన్ కూడా ఇంట్రడక్షన్ ఉండాలి. థీసిస్ అనేది మనకి ఇక్కడ రిలవెంట్ కాదు. బాడీ అండ్ కంక్లూషన్. Is it clear? Now, are you clear about essay? What is an essay? Structure of an essay. మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్లో కొట్టినా కానీ జనరల్ ఎస్సే ఎలా రాయాలి అనేది మీరు జస్ట్ జనరల్ ఎస్సే అని టైప్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ వస్తాయి. ఎవ్రీవన్ విల్ సే దట్ మీ జిఎస్ ఆన్సర్లో కానీ జనరల్ ఎస్సే ఆన్సర్లో కానీ ఇంట్రడక్షన్ ఉండాలి, బాడీ ఉండాలి, కంక్లూషన్ ఉండాలి. దట్స్ ద స్ట్రక్చర్. వాట్ ఈస్ అన్ ఇంట్రడక్షన్? హౌ టు గివ్ అన్ ఇంట్రడక్షన్? What is the demand of the body? How to write the conclusion? Is introduction is mandatory when it comes to GS? How important the body when it comes to GS? Whether introduction and conclusion play dominant role when it comes to general essay? మనం జనరల్ స్టడీస్లో ఏం చెప్తాము? Unless it is mandatory, introduction and conclusion is not mandatory. మీకు చెప్పేది ఎలా ఉందంటే, unless it is not mandatory, introduction and conclusion is not mandatory. అంటే కీవర్డ్స్ ఇచ్చుంటాం కదా, కామెంట్, క్వశ్చన్, డిఫైన్, వాట్ ఈజ్ ఇట్, ఇట్లాంటి కీవర్డ్స్ను పట్టే మనం ఇంట్రడక్షన్ రాయాలా, కంక్లూషన్ రాయాలనేది మ్యాండేటరీ. ఎక్స్ప్లెయిన్, డిస్కస్, ఎలాబరేట్, ఎలుసిడేట్ ఇట్లాంటి వాటికి ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు ఇంట్రడక్షన్ రాయని అవసరం లేదు, కంక్లూషన్ కూడా రాయని అవసరం లేదు. బట్ ఇంట్రడక్షన్ అండ్ కంక్లూషన్ ఈజ్ కస్టమరీ ఇన్ సచ్ కేసెస్. Introduction and conclusion is customary when the keywords are discuss, explain, elucidate, elaborate. కానీ కంక్లూషన్ అనేది కంపల్సరీ వెన్ ద కీవర్డ్ ఈస్ ఎగ్జామిన్, కామెంట్ అని చేయమంటున్నా. డూ యూ అగ్రీ? డూ యూ సబ్స్టాన్షియేట్? వాట్ ఈజ్ యువర్ ఒపీనియన్? ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్కి ఖచ్చితంగా మీ యొక్క కింద కంక్లూషన్ అనేది ఉండాలి. ఎగ్జామినేషన్ చేసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా చెప్పాలి. మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఖచ్చితంగా చెప్పాలి. మళ్ళీ వారం తర్వాత రా అంటే తగ్గిపోయిన తర్వాత వెళ్ళం కదా. మీ క్యూరియాసిటీ ఎందుకు మీకు పెయిన్ వచ్చిందని చెప్పాలి, ఎందుకు మీకు ఆ డిసీజ్ వచ్చిందని చెప్పాలి. లేకపోతే ఈ డాక్టర్కి ఏం తెలియదు అంటారు, లేకపోతే ఇంకో 10 రిపోర్ట్లు రాస్తారు, అది తీసుకురా ఇది తీసుకురా అని. సో నౌ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? నౌ వీఆర్ మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్, టైప్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎస్సే. యు నో ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఎస్సే. నౌ దిస్ ఈస్ అ సబ్జెక్టివ్ పార్ట్, different types of an essay. Can you see that there is a descriptive essay, narrative essay, expository and argumentative essay. This is a theoretical essays which we don't require into the subject. మనకు ఆల్రెడీ టైప్స్ ఆఫ్ ఎస్సేస్ ఇచ్చేసాడు. వాట్ ఈస్ ద టైప్స్ ఆఫ్ అన్ ఎస్సే? సిలబస్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ హ్యావ్ ద 6 different types. అంటే పొలిటికల్, ఎకనామికల్, కల్చరల్, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఇచ్చేసారు ఆల్రెడీ. యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? అవే మనకి టైప్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎస్సే. కాంబినేషన్లో కూడా అడగచ్చు. It can be socio-cultural, it can be socio-economical, it can be socio-economic, political, environmental, or they may confine to only S&T, like your CBDC, Central Digital Cryptocurrency. ఇట్లాంటివి ప్యూర్లీ టెక్నికల్. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? సో ఇక్కడ డిస్క్రిప్టివా, నెరేటివా, ఎక్స్పోజిటరీయా, లేకపోతే లాస్ట్ పాయింట్ మీకు ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ అనేది అవసరం లేదు ఇక్కడ మనకి. ద థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ వీ డోంట్ రిక్వైర్, బట్ ఇన్ అవర్ సిలబస్ దెర్ ఇస్ అప్లికేటివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సిలబస్. ఈ అప్లికేటివ్ పార్ట్లో మనం ఏమి ఫోకస్ చేయబోతున్నామంటే, విల్ బి ఫోకసింగ్ ఆన్ మెయిన్లీ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎస్సే, దట్ ఈస్ పాపులర్లీ నోన్ యాజ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎన్ ఎస్సే. ఇంట్రడక్షన్, బాడీ అండ్ కంక్లూషన్. యాజ్ ఐ మెన్షన్, ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ డౌట్ ఏంటంటే, ఇంట్రడక్షన్ ఎలా రాయాలి, బాడీ ఎలా రాయాలి, కంక్లూషన్ ఎలా రాయాలి. సో యాజ్ ఐ మెన్షన్ దట్ జనరల్ స్టడీస్లో మనం 200 పదాల్లో రాయాలి. అంటే యువర్ బాడీ ప్లేస్ డామినెంట్ రోల్. డైరెక్ట్గా మీకు బాడీలోకి వచ్చేసేయాలి.
ఇంట్రడక్షన్ హాఫ్ పేజ్ రాసుకొని మళ్ళీ రాసిందే మళ్ళీ కంక్లూజన్లో ఇంకో పారాగ్రాఫ్ రాశారంటే యు ఆర్ యాక్చువల్లీ వేస్టింగ్ యువర్ టైం. You are deviating from the demand of the question when it comes to GS. But when it comes to an essay, you have to write in 1000 words. Introduction plays dominant role. Introduction plays dominant role. I can correlate your general essay with your movie, Telugu movie particularly. Introduction scene adiripovali. Impact undali. Because story is same. Anna kada. Most of the movies story is same. It means most of the dimensions, perspectives, aspects that you are going to write in your essay is same as your answer of your friend. Don't you agree? Then how it is different? Introduction is different. Introduction lone impact create cheyali because I have to read your 8 pages or 10 pages. ఆ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లోనే ఫస్ట్ పేజ్లోనే నాకు కనిపించాలి మీ యొక్క హోంవర్క్, మీ యొక్క ఇంటెలిజెన్స్, మీరు పెట్టిన ఎఫర్ట్ అంతా మీకు కనిపించాలి అక్కడ. అందుకే మనకి రాజమౌళి సీన్ చూస్తే క్లియర్ కట్గా ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుంది. యూ డోంట్ డీవియేట్ ఫ్రమ్ ద స్ట్రక్చర్. ఎలివేషను, ఆ హీరోయిజం అంతా చూపించి హీ విల్ ట్రై టు క్రియేట్ దట్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ మై యాక్టర్ అమాంగ్ మెనీ పీపుల్. మీరు RRR చూస్తే మనకి రామ్ చరణ్కి ఇచ్చిన ఎలివేషను అదిరిపోతుంది. నార్త్ ఇండియన్స్లో కూడా ఫ్యాన్స్ అయిపోతారు ఆ సీన్లో చూస్తే. సిమిలర్లీ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇంట్రడక్షన్. How to write introduction, how to write the body and conclusion. So you can write introduction anyway, in any way. Generally our observation ఏంటంటే introduction generally student ఏం చేస్తాడంటే you might be writing the definition. You might be writing the definition. To some extent you might be writing fact. లేదా రిపోర్ట్ నుంచి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని రాయొచ్చు, కొటేషన్లో కూడా రాస్తూ ఉంటారు. So popularly what I observed is that either you will be writing the definition, fact or context, report based or quotation. Is it clear? But introduction, I am taking the introduction, how you have to introduce your essay from the fundamentals of essay writing or mains writing from Anuruddh Durshiti textbook. Whatever I said, that is there in the 4 point. మీరు ఎలా అయినా రాసుకుని introduction should generate interest in the reader. మీరు రాసే ఇంట్రడక్షన్ అనేది ఎగ్జామినర్కి, హూ ఇస్ ఎ రీడర్ రీడింగ్ యువర్ ఎస్సే, షుడ్ జనరేట్ ది ఇంట్రెస్ట్. సార్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది, ఇంపాక్ట్ఫుల్గా ఉంది, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి రిలవెంట్ టు ద క్వశ్చన్. అవునా? మీరు ఒక ఇంట్రెస్ట్ జనరేట్ చేయడానికి ఒక క్యూరియస్ కేసో కొటేషనో రాసి, బట్ ఇట్ ఈస్ నో వేర్ లింకింగ్ విత్ ద మెయిన్ టాపిక్ ఆఫ్ ద ఎస్సే, ఇట్ మీన్స్ యు ఆర్ నాట్ రిలవెంట్ టు ద essay. The second point. The third point is that it has to be concise. Concise అంటే ఎంత రాయాలి? మీరు ఓవరాల్గా 8 pages రాయమంటే ఇంట్రడక్షన్ ఎంత రాయాలి? ఇంట్రడక్షన్ యూ షుడ్ నాట్ రైట్ మోర్ దాన్ 1 page. 1 pageలో రాయగలగాలి. ఆ 1 pageలో కూడా మీరు ఇంట్రెస్ట్ జనరేట్ చేయాలి, రిలవెంట్గా ఉండాలి, కన్సైజ్గా ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం మీరు నెక్స్ట్ 7 pages, 7.5 pages ఏమేమి ఆస్పెక్ట్స్ రాయబోతున్నారు అనేది కూడా రీడర్కి తెలియాలి. That is the demand of the introduction. You understand my point? Say for example, if I am writing in 1 page, you see that I have to give my introduction. ఒక పేజ్లో మీరు బెటర్గా 3 paragraphs రాసుకోవచ్చు. The last paragraph would be disclosing what dimensions are different aspects that you are going to write it. నెక్స్ట్ పేజ్కి వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏమేమి రాయబోతున్నారు అనేది వచ్చేసి ఉంటుంది. ఒకటొకటి రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఈ 2 పారాగ్రాఫ్లోనే మీరు ఇంట్రెస్ట్ జనరేట్ చేయగలగాలి, రిలవెంట్గా ఉండాలి, ప్రెసైజ్గా ఉండాలి. నౌ టెల్ మీ సార్, హౌ టు జనరేట్ ఇంట్రెస్ట్? టెల్ మీ హౌ టు జనరేట్ ఇంట్రెస్ట్, రిలవెంట్ అండ్ ప్రెసైజ్. That is known as the types of introduction. You can adapt any one of the type that is mentioned here. I have mentioned how many types of introduction? Among the 7 types of introduction, you tell me which is the easiest way to give introduction. Quotation, definition, that I have mentioned, definition, quotation, everything. From here to here, the difficulty level will increase, isn't it?
definition రాయడం ఈజీ, కొటేషన్ రాయడం ఈజీ. అట్ ద సేమ్ టైం నెరేటింగ్ అన్ anecdote. Anecdote అంటే ఒక contextual story which you can see in the newspaper, particularly from the Hindu, ground zero Saturday articles. As anecdote, tell a story which is very difficult because you have to tell the story that to precise, not more than two paragraphs, relevant to the theme of the question. At the same time, it has to link with the essay. అప్పుడు మీరు కానీ ఆ కాంపిటెన్సీ ఉంటే యూ విల్ బి ద రైటర్ ఫర్ తెలుగు మూవీ. మోస్ట్ డిమాండ్ఫుల్ జాబ్. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇది రాస్తుంటారు జనరల్గా స్టూడెంట్ ఈ రెండు ఆస్పెక్ట్స్ని మనం ప్రమోషన్ చేస్తాం. స్టోరీ రైటింగ్ అనేది ఇట్ ఇస్ నాట్ ఈజీ జాబ్. ఈ నెక్స్ట్ 3-4 monthsలో మీకు ఆ స్కిల్ అనేది ఎంరీచ్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది. అన్లెస్ యూ హ్యావ్ ద స్కిల్ ఆఫ్ రైటింగ్ స్టోరీ, టెల్లింగ్ ద స్టోరీ విచ్ ఇస్ నాట్ రియల్. Telling a story, it's just like publishing the result without substantiation. మీ రిజల్ట్స్ కావు కానీ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విల్ బి టెలింగ్ ఇన్ని ర్యాంక్స్ వచ్చాయి, మా ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఇక్కడే, 10వ ర్యాంకులు 10లో 10 మాకే. సో ఇట్ మీన్స్ యువర్ స్టోరీ షల్ బి ప్రిసైజ్, రిలవెంట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ ఏ ఇంట్రెస్ట్ జనరేటింగ్ వే. కానీ అనెక్డోట్ కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. Anecdotes అంటే precise story. Miss Swati, working as a sub-inspector in the recent police station, came across one conflict of dilemma. అప్పటి నుంచి రాసుకొని ఆ స్టోరీ రాసుకొని అది సోషల్ ఇష్యూకా, ఎకనామికల్ ఇష్యూసా, క్యాస్ట్ సిస్టమ్ గురించా లేకపోతే అనదర్ స్టోరీ. Same story, aged 9 years, joyfully playing in the backward of the home, suddenly shattered and devastated by earthquake or floods or tsunami, and lost her parents and her dream of flying the aircraft, broken by the impact of the climate change. Then I'll say, what is climate change? Reasons for climate change, the measures taken by Government of India, and her dream of again reflying the aircraft is restored. Like your Telugu movie, you closed it and came back. You understand my point? So this will come with your effort. మీరు న్యూస్ పేపర్ అయినా చదవండి, మ్యాగజైన్స్ అయినా చదవండి, ఎకనామికల్ అండ్ పొలిటికల్ వీక్లీలో కూడా మీకు స్టోరీస్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ 2 paragraphs కలెక్ట్ చేసుకొని హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఎస్సేస్ ఆర్ దేర్? సోషల్ ఇష్యూ, పొలిటికల్, ఎకనామికల్, కల్చరల్, ఎస్ఎన్టీ అండ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్. దానికి సంబంధించిన ఒక టెంప్లెట్స్ కానీ మీరు కలెక్ట్ చేసుకోగలిగితే యూ క్యాన్ ఫిట్ ఇన్ టు ద ఎస్సే. ఇంట్రడక్షన్ మ్యాటర్స్ మోస్ట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అది మీ వర్క్. ఎలా రాయాలనేది నేను చెప్పాను. మూవీ మేకింగ్ స్కిల్ మాత్రమే చెప్తున్నాను. మీరు మీ మూవీ మీరు తీసుకోవాలి. ఓకే. నెక్స్ట్ బాడీ ఈజ్ సేమ్. బిలీవ్ మీ దట్ ఇప్పుడు ఈ బ్లాగ్స్ వచ్చిన తర్వాత సక్సెస్ స్టోరీస్ ఎక్కువైపోయి సో టెంపో స్పేషియల్ పదం అనేది కామన్గా యూజ్ చేస్తున్న పదమే. టెంపో స్పేషియల్లో రాయాలి. టెంపో స్పేషియల్ అంటే ఏన్షియన్, మిడివల్, మోడర్న్, ప్రజెంట్ కంటెక్స్ట్. స్పేషియల్ అంటే ఫ్రమ్ రీజనల్ లెవెల్ టు నేషనల్ లెవెల్ టు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్. డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్. అంటే ఇండివిజువల్, సొసైటల్, స్టేట్, నేషనల్, ఇంటర్నేషనల్. అంటే ఒక ఇష్యూని అలా మనం ప్రొజెక్ట్ చేయడం. నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే సెక్టార్స్, డిఫరెంట్ సెక్టార్స్. సోషల్ సెక్టార్లో ఎలా ఉంది, ఎడ్యుకేషనల్, ఎన్విరాన్మెంటల్, టెక్నాలజికల్, ఇవంతా సెక్టార్స్లో రాయి. ఇట్ మీన్స్ ఒక ఇష్యూనే మీరు డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్లో మీరు డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్లో కానీ, డైమెన్షన్స్లో కానీ, యాంగిల్స్లో కానీ రాస్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ నోన్ టు ఎవ్రీవన్. బిలీవ్ మీ దట్ దిస్ tempo spatial pattern is known to everyone, and you will also be writing the same. కానీ ఇక్కడ ఒక ఇష్యూ ఏంటంటే ఏ ప్యాటర్న్ ఏ టాపిక్కి అడాప్ట్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద ప్యాటర్న్. డేటాబేస్, మీ దగ్గర డేటాబేస్ ఉందా? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ ఆస్క్డ్ రిజర్వేషన్ షుడ్ నాట్ కంటిన్యూ ఇండెఫినెట్లీ. వీ హ్యావ్ ఆస్క్డ్ వన్ essay that is reservations should not continue indefinitely.
అంటే రిజర్వేషన్స్ ఎప్పటికీ కొనసాగించాలా అన్నప్పుడు మాకు వచ్చిన ఆన్సర్స్ ఏంటంటే దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ విత్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. దే హ్యావ్ ప్రతి ఒక్కరిని తిట్టుకుంటూ వచ్చే కొందుకు టైం అయిపోయింది. ప్రతి ఒక్కరికి తిట్టుకుని వచ్చే కొందుకు 5 పేజీలు అయిపోయింది. ఇంకా అప్పుడు రాస్తాడు ఈడబ్ల్యూఎస్, ఇప్పుడు జరుగుతున్న కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంటు, ఆంగ్లో ఇండియన్స్కి రిజర్వేషన్స్ తీసేయడం, ఈ రిజర్వేషన్స్ ఇంకా ఎన్నాళ్ళు ఉంచాలా లేదా, దెర్ ఇస్ ఎ డిమాండ్ ఫర్ ద క్యాస్ట్ సెన్సెస్ అనేది యూఆర్ రైటింగ్ 2 pages ఆన్సర్. వెన్ యూ స్టార్టెడ్ టెంపరల్ లైన్ బీ కేర్ఫుల్. పాస్ట్ ఇప్పుడు రిమైండ్ఫుల్గా ఉండాలి, కానీ ప్రజెంట్కి వచ్చేసేయాలి. కట్ చేస్తే అదేం షో అది? సాయి కుమార్ ఒక షో చేసేవాడు. వావ్ అనిపించాలి మీది, మీ ఎస్సే అనేది వావ్ అనిపించాలి. హీ విల్ బి టెల్లింగ్ ద ప్రిసైజ్ స్టోరీ, లింకింగ్ డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్. At the same time he'll cut it and he'll come back to the, you watch the story, show again, you'll know how to write the essay. He'll tell such a interesting way, all dimensions, not boring way. You impress me like that, I'll give best marks. అది రావాలంటే మీరు టెంప్లెట్స్ చూడాలి, మళ్ళీ ఆ వావ్ షో చూడండి. రియలీ వావ్ షో చూస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది. ఈ డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ అనేది మీకు న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నప్పుడే వస్తుంది. మీరు జిఎస్ ఆన్సర్స్ వస్తున్నాయి కదా, జిఎస్లో మీరు చదువుతూ ఉంటారు, జిఎస్లో ప్రతి డైమెన్షన్స్ వస్తుంది. నా పాయింట్ ఇక్కడ ఏంటంటే, ఒక ఐ యూజ్ టు రిపీట్ ద సేమ్. మనకి ఇచ్చిన సిలబస్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఏదైనా ఒక టాపిక్ తీసుకున్నప్పుడు we have the hexagonal approach. ఈ హెక్సాగనల్ అప్రోచ్లో ఏదైనా ఒక ఇష్యూ తీసుకున్నప్పుడు మనం చెప్పేది ఏంటంటే, పొలిటికల్ సిస్టమ్, యూఆర్ ఇన్ ద పొలిటికల్ సిస్టమ్, పొలిటికల్ డెమోక్రసీ, కాన్స్టిట్యూషనల్ డెమోక్రసీ, వెదర్ యువర్ యాక్షన్స్ ఆర్ రియాక్షన్స్. ఇట్ మీన్స్ యువర్ పాలసీస్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ సొల్యూషన్స్ షుడ్ బి యాక్సెప్టెడ్ బై పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్. దట్ we call political acceptance. That's the first domain, political setup, political acceptance. Next aspect is that social desirability. రైతు బంధు ప్రోగ్రామ్ ఉంది, సొసైటీ నీడ్ ఉంటేనే పొలిటికల్ బాస్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు, అవునా? టీఎస్పీఎస్సీ Group-1 రాసిన వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరికి ₹1,00,000 ఇవ్వాలని డిమాండ్ ఉంది, అవునా? Because of paper leak, people are demanding, unemployed youth is demanding monthly stipend. Give us at least monthly 10,000. But political boss has not accepted. Your voice is minority. మీరు ఓట్ వేయకపోయినా పర్లేదు నాకు. Social desirable, but political boss has not accepted. Next aspect is that financial viability. నేను యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే సోషల్ డిజైరబిలిటీ ఉంది, పొలిటికల్ యాక్సెప్టెన్స్ ఉంది, కానీ ఫైనాన్షియల్ వైబిలిటీ లేదు. అందుకే మనకి స్లోగా ఏమవుతుంది, ఒక్కొక్క స్కీము కోతలు విధించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ ద ఫైనాన్షియల్ వైబిలిటీ, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే షల్ బి అడ్మినిస్ట్రేటివ్లీ డూవబిలిటీ. అట్ ద గ్రౌండ్ లెవెల్ యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ద వర్క్, యు ఆర్ జస్ట్ ఫ్రేమింగ్ ద గైడ్ లైన్స్ విచ్ విల్ బి వైలేటెడ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్. వీళ్ళు ఎలిజిబుల్ కాదని నువ్వు చెప్తావు పేపర్ మీద, కానీ ఇది ఎలిజిబుల్, నువ్వు ఖచ్చితంగా నువ్వు ఈ అప్లికేషన్ పెట్టాలి అని చెప్తావు. సో యూ షల్ హ్యావ్ ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డూవబిలిటీ. మనకి సిస్టంలో సిఎంఓ ఆఫీస్ నుంచి మీకు గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉన్న పంచాయతీ సిస్టమ్ వరకు ఈజీగా ఉండాలి కనెక్షన్, క్లారిటీ ఉండాలి. క్లారిటీ లేకపోతే మీరు రేపు సిస్టంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత గైడ్లైన్స్ కూడా చూసేంత ఓపిక ఉండదు మీకు, గైడ్లైన్స్ కూడా చదవరు. ఆ ఆడియో కాన్ఫరెన్స్లో దీనికి ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి మళ్ళీ అడుగుతూ ఉంటారు, పేపర్లో ఉంది చూసుకుంటాడు. అంటే రిపిటేటివ్ వర్క్, యూ విల్ బి బిలీవింగ్ దట్ జస్ట్ లైక్ యువర్ అట్ ది గ్రౌండ్ లెవెల్. ఇనిషియల్ డేస్లో మీకు ఏమవుతుందంటే, సో స్లోగా మీరు ఏమవుతారంటే ఒక నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ అసెట్ లాగా తయారవుతారు.
if you are not having the ability to understand the society properly. Next is, yes, your actions are politically accepted, social desirable, financially viable, administratively doable, but you can implement easily if you know technical feasibility. You see that ఇప్పుడు మనకి రైతు బంధు కానీ, దళిత బంధు కానీ, మిషన్ కాకతీయ కానీ, మిషన్ కాళేశ్వరం కానీ, లేకపోతే ఇంకొక స్కీమ్ కానీ, ఇంకో ఆసరా పెన్షన్స్ అవ్వచ్చు, ఇంకోటి కావచ్చు. You have to cut short the middleman. You have to cut short the middleman. అందుకే బటన్ మోసం రెడీ and system is there. He'll press the button, automatically money will come to your wallet. Direct benefit transfer system. అందుకే మీరు ఏపీలోకి ఇప్పుడు వెళ్ళండి, ఈ గ్రామ సచివాలయం వాలంటీర్ సిస్టమ్ ఎంత ఎఫెక్టివ్గా వెళ్ళిందంటే, ద ఎంపీటీసీ, ఎమ్మెల్యే, సర్పంచ్, జెడ్పీటీసీ, పొలిటికల్ రిప్రజెంటేటివ్, మండల్ president, now they become faceless. You can directly go to the Sachivalayam, which is available within the 1 kilometer of your radius. You can apply for any scheme. If you are eligible, you will get it. ముందంతా ఏంటి, ఇప్పుడు కూడా మన తెలంగాణలో ఏంటి, మీరు విలేజ్లోకి వెళ్తే అక్కడ సర్పంచో లేకపోతే ఇంకొకరో వార్డ్ మెంబరో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, వాళ్ళ రికమెండేషన్ తీసుకోవాలి, మళ్ళీ మీరు మండలంలోకి వెళ్ళాలి, కొన్ని సర్టిఫికేట్స్కి తీసుకోవాలి. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఏపీ, గవర్నమెంట్ అట్ ద డోర్. ఈవెన్ జగనన్న సురక్షణ బెటర్. మీకు రాలేదా, పెన్షన్ రాలేదా, అయితే నాకు కాల్ చేయండి, నేను పెన్షన్ ఇప్పిస్తాను. But at the same time, the government has not given importance to how to generate the revenue to meet my welfare. It means the balancing of the two wheels is missing in the state. But when it comes to the state of Telangana, we are continuing the more precedent. అంటే ముందు వ్యవస్థలు ఏవైతే కంటిన్యూ చేస్తున్నావో వాటికి పేర్లు మార్చాము. డోంట్ అగ్రీ? పేర్లు మార్చాము. కొంతవరకు ప్రొయాక్టివ్నెస్ ఎక్కడికి వచ్చిందంటే టీఎస్బీ పాసు, ఐపాసు, టీ వర్క్స్, టీ హబ్, వి హబ్, ఇట్లాంటి అడ్వాన్స్మెంట్ కొంతవరకు మనం తీసుకొచ్చాము. ప్రొయాక్టివ్నెస్ ఇన్ టు ద పాలసీ, అండ్ వీ కుడ్ ఏబుల్ టు సస్టైన్ ది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అట్మాస్ఫియర్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. దట్స్ అడ్వాంటేజ్. అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ. సో టు సస్టైన్ అండ్ గ్రో ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ landscape in the state of Telangana, which is appreciable. So you see that the technology in మనం ఎంత ఈజీగా వాడుకోగలిగితే, I can directly connect with CMO office, policy making or cabinet decision. Then at the same time, whatever the actions that you are going to take, political, social, financial, administrative, technical, should follow the principles of constitution. దాన్ని మనం ఏమంటాం, judicially tenable or not. మెట్రో వర్క్స్ చాలా బెటర్గా ఉన్నాయి. అంటే మెట్రో ప్రాజెక్టు ఫేజ్ 3, ఫేజ్ 4 అనేది ప్లాన్ అయిపోతుంది. రీజనల్ రింగ్ రోడ్ ప్లాన్ అనేది అయిపోయింది. బట్ ఇట్ మే బి ఛాలెంజ్డ్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ లా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వైలేటింగ్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్, డెఫినెట్లీ మీరు పెట్టిన ఎఫర్ట్ అంతా, ఇన్వాల్వ్ అయిన మెన్ అండ్ మెషినరీ అంతా విల్ బి వేస్టెడ్. దే జస్ట్ సింప్లీ సే, ఎందుకు మీరు బయోమెట్రిక్ తీసుకోలేదు, మళ్ళీ రీ-ఎగ్జామ్ పెట్టండి. You understand my point? So one mistake at the decision making level will waste the lot of exchequer. Time waste అవుతుంది. సో మనుషులు పెట్టిన ఎఫర్ట్ వేస్ట్ అవుతుంది, మనీ కూడా వేస్ట్ అవుతుంది. It is not your money. So it means whatever the policies that you are going to make it or implement it will have the impact of all the 6. Above all, we have 7th layer, that is known as environmentally sustainability. ముందు ఒక 10 years ముందు మనకి ఎన్విరాన్మెంటే లేదు. ఎక్కడ చూసినా పొదలు, ఊరులో వర్షాలు. మనకి ఈ వర్షాకాలం వచ్చిందంటే కప్పలు అరిసే కోతలు చెరువుల్లో కొంత మనకి క్లియర్గా వినిపిస్తూ ఉన్నాయి. విలేజ్కి వెళ్ళండి, ల్యాండ్స్కేప్ మారిందా? Slowly this landscape is changing. Urbanization is expanding. In the name of scientific agriculture, we are violating the sustainable agricultural practices.
Now most of the, apart from your green activities, మనకి కొన్ని షెడ్యూల్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి తప్ప రిమైనింగ్ అన్నిటికీ మీకు ఎన్విరాన్మెంటల్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళాలి, వాళ్ళు అప్రోచ్ చేయాలి, మళ్ళీ రావాలి. సో ఈ 6 డైమెన్షన్స్ ప్లస్ 1 డైమెన్షన్ 7 డైమెన్షన్స్ మీ ఎస్ఏలో మీ ఎస్ఏ రైటింగ్లో మీరు ఇంటర్వ్యూన్ చేసుకోవాలి. అది పొలిటికల్ ఎస్సేనా, సోషల్ ఎస్సేనా, ఎకనామికల్ ఎస్సేనా, ఏదైనా చూసుకొని ఫస్ట్ అది దాంతో స్టార్ట్ చేయాలి. సో ఇండియా యాజ్ ఎ 5 trillion ఎకానమీ, ఇండియా యాజ్ ఎ 5 trillion ఎకానమీ, అది ఎకనామికల్ ఎస్సేనా లేకపోతే పొలిటికల్ ఎస్సేనా ఆర్ కల్చరల్ ఎస్సేనా? కెన్ ఐ రైట్ కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇండియా యాజ్ ఎ 5 trillion ఎకానమీ? Can I write political stability as one of the dimension to make India as a 5 trillion? Yes, political stability is the need of the day. Kani danik mundu I have to write different sectors of economy, agriculture, allied sector, industries, manufacturing, service sector. Then I can say that to implement above policies, yes, definitely I need political stability, stable policy. So demographic dividend, skill development. So digital India, this will all have the effective say to make India as a, so not the 5th largest economy, so the largest economy in the globe, which is already been demonstrated in the ancient India. Manaki exports 25, more than 25% exports been exported from India, ancient India. ఇప్పుడు ఏం చూడండి మనకి, సో ఇండియాలో మనకి 5 trillion అయితే చైనా వాడితే 20 trillion, almost 4 times. Now coming to the point, online participants, are you following it? Yeah. ఈ డైమెన్షన్స్ అనేది మీరు, సో ఇది నేను టెంటేటివ్గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను. మీరు న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నా, ఈ ఎకనామిక్ పొలిటికల్ వీక్లీ చదువుతున్నా మీకు డైమెన్షన్స్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ బ్రాడర్ డైమెన్షన్స్ అనేది కలెక్ట్ చేసుకుంటే మీరు ఎస్ఏ రాసేటప్పుడు ఈ బ్రాడర్ డైమెన్షన్స్ మీరు లింక్ చేయగలిగితే దట్ ఈస్ your originality of thought and expression. I mentioned that observing the established rules and essay formatting is first point, precise writing is another point, that the third point is that originality of thought and expression will come into the picture if you follow the newspaper. That's why I used to repeat, mains is news, news is mains. To be in the news, you need to read the news. You understand my point? Yeah. Next is conclusion. Conclusion ela undali? As I mentioned in the your GS answer, conclusion అనేది సో కొన్ని వాటికి మాత్రమే మ్యాండేటరీ. మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు GS ఇట్ ఇస్ ఏ కస్టమరీ. ఎగ్జామిన్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా కంక్లూజన్ రాయాలి. వాట్ ఈజ్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అని ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్ అడిగినా, ఎస్ఏలో అడిగినా కానీ మీరు రాయాలి. ఎస్ సార్, దేర్ ఆర్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ సర్టన్ సెక్టర్స్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ హ్యావ్, సో అగైన్ వీఆర్ ఇన్ ద బ్యాక్వర్డ్ ఇన్ సర్టన్ సెక్టర్స్ and progressive in certain sector, and the state government has to take the measures to make egalitarian or progressive or impressive growth in the coming days అని మనం మెన్షన్ చేయాలి. అవునా కాదు? కామెంట్ అన్నప్పుడు కామెంట్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ ఏపీ? What is the capital city of AP? You know, that's the usual question that I'm asking for the interview going students. They're smiling like you. People also laughing at Andhra Pradesh like that one. You understand my point? So when I say comment, you have to comment it definitely. But the commenting has to be balanced or positive, but negative in only in exceptional cases. Exceptional cases, not in the common cases. So conclusion. Conclusion lo impactful ga undali. First part anta boring ga undi. Cinema em ledu. కానీ సెకండ్ పార్ట్లో బాగుంది. క్లైమాక్స్ అదిరిపోయింది అంటారు వచ్చి. ముందంతా నిద్రపోయింటాడు అతను, ముందంతా నిద్రపోయి క్లైమాక్స్ ఈయన అదిరిపోయిందంటే మైక్ల ముందు చెప్తే ఇంకొక 10 మంది వెళ్తారు సినిమాకి. సిమిలర్లీ 8 పేజీలు చదివిన తర్వాత నాకు గుర్తుండాలి కదా మీరేం రాశారనేది. ఇంట్రడక్షన్ చాలా ఇంపాక్ట్ఫుల్గా రాశారు, జనరేషన్ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది. బాడీలో మీరు ఏం రాశారో నాకు గుర్తుండదు, మీకు గుర్తుండదు చదువుకుంటూ వచ్చే లోపలి. యూ హ్యావ్ టు రిమైండ్ మీ యాజ్ ఎ సమ్మరీ టెల్లింగ్ దట్ ఎస్ సార్ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ ఆల్ దీస్ డైమెన్షన్స్. మేబీ యూ స్లెప్ట్ while reading my newspaper, answer. You read it one more time. Then also you say something for the
కొటేషన్ లాస్ట్ పంచ్ మంది అయితే ఆ కిక్కే వేరప్ అన్నట్లు ఉండాలి మీరు. ఎస్, ఇట్స్ ట్రూ ఓన్లీ. లాస్ట్ పంచ్ అనేది మీరు సేవ్ చేసుకోవాలి, చేసుకొని ఇంపాక్ట్ఫుల్గా ఉండాలి. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎస్ఏ కంక్లూషన్. ఇవన్నీ మీట్ అయితే ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి అనేది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. మరి క్లియర్? సో ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి అనేది ఆల్రెడీ మనకి టెంప్లెట్ ఉంది. మన ముందు తరాలు మనకి గొప్ప నిధినిచ్చారు ఫ్రమ్ యూపీఎస్సీ నుంచి. ఈ అపూర్వ పాండే హీ హాస్ స్కోర్డ్ 175 out of 250 in UPSC. That was the highest essay, right? essay score ever. అనుదూప్ దేవ్శెట్టికి 145. గుడ్ వర్క్ అతను చేసింది ఏంటంటే హీ హాస్ కోడిఫైడ్ ఏమేమి ఎస్ఏకి అతను ఎఫర్ట్ పెట్టాడు అనేది కోడిఫై చేసి, సో దీనికి అవుట్కమ్ అని చెప్పొచ్చు. సో 175 out of 250. నెవర్ బిఫోర్ ఎవర్ ఆఫ్టర్. సిమిలర్లీ నేను చెప్పే డైలాగులంతా మీరు విన్నారు, బట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ కంటెక్స్చువల్లీ. అదే ఎస్ఏ రైటింగ్. యు సీ దట్ ఇన్ ఏపీపీఎస్సీ Group-1 of notification 36/2016, they have given the final score in 2017. 2017లో స్కోర్ ఇచ్చారు. ఎంత వచ్చింది హైయెస్ట్ మార్క్స్? 750కి 463. ఎస్ఏలో ఎంత ఉంది చదవండి, కనిపిస్తుందా మీకు? ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్, దట్స్ అడ్వాంటేజ్ టు దెమ్. ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్, కెన్ యూ రీడ్ అవుట్? టాపర్కి మనకి జనరల్ ఎస్ఏలో అవుట్ ఆఫ్ 150కి ఎంత వచ్చింది? నౌ టెల్ మీ హౌ మచ్ స్కోర్ ఈస్ పాసిబుల్? 90 is possible. If you score 90 in each paper, you will be the topper. If you score 90 in each paper, you will be the topper. That is being repeated. 90 కానీ మనం కానీ స్కోర్ తెచ్చుకోగలిగితే 90 into 6 ఎంత? 540. అట్లీస్ట్ 540, జస్ట్ 540. మీరే టాపర్. ద టాపర్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ CivicCentre. యా, ఇక్కడ ఎవరైతే టాప్ 10లో వచ్చారో ఖచ్చితంగా క్వాలిఫై అయ్యారు మెయిన్స్కి కూడా. వి విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ టు దెమ్ ఆల్సో. నౌ ఎంత పాసిబిలిటీ అవుతుంది అనేది నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. కరెక్షన్ పారామీటర్స్ మీరు ఒకసారి గమనించినట్లయితే I have categorized into 4 categories: below average, average, good and excellent. Don't write excellent answers. Don't write excellent essays. Because మీరు ఒక essay excellentగా రాసి రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ బిలో యావరేజ్ రాసేసి వస్తారు. If you could able to write excellent essay for first, you shall have the competency to write remaining 2 essays also excellent. But good category is possible. Good category is possible because time is a limiting factor. You don't have liberty when it comes to time. You have the limitation by space and time. మీకు 1000 పదాలే రాయాలి. సో ఒక 3 అవర్స్లో మీరు 3 essays రాయాలి. కాబట్టి యూ సీ దట్ ద గుడ్ కేటగిరీ, బిలో యావరేజ్ అండ్ యావరేజ్. యూ సీ బిలో యావరేజ్లో ఏం ఇస్తున్నారు? డెఫినేషన్లు ఇస్తున్నారు, ఇంట్రడక్షన్ డెఫినేషన్లు ఇస్తున్నారు, 3-4 డైమెన్షన్సే రాస్తారు, నారో డైమెన్షన్స్ రాస్తారు, రిపిటేషన్ ఉంటుంది, యావరేజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ థాట్ ఉంటుంది, వైలేషన్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉంటుంది. It looked like a general studies answer. I can say that it looked like a GS answer without any preparation coming for essay writing. When it comes to average, you can get the average score of 75. You may get the service also. If you score the average score also 75 plus gan meer essay lo gan techukogalite, you may get MPDO. ఈ ఎస్ఏలో సో ప్రాక్టీస్ చేద్దాం అనుకొని పోస్ట్పోన్ చేసుకుంటూ వచ్చి ఇంట్రడక్షన్ మీద ఎఫర్ట్ పెట్టకుండా, ఇంట్రడక్షన్ టెంప్లెట్స్ రాకుండా, కానీ జనరల్ స్టడీస్ బెటర్గా రాసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్తో ఎస్ఏ రైటింగ్ చేస్తుంటారు మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్. మెజారిటీ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ దే విల్ రైట్ 6 to 8 డైమెన్షన్స్ రిలవెంట్. ఇంట్రడక్షన్ అనేది యావరేజ్గా ఉంటుంది అంటే దాని అర్థం యూ హ్యావ్ నాట్ పుట్ ఎఫర్ట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇంట్రడక్షన్ టెంప్లెట్. బాడీలో ఉంటుంది, ప్రాపర్గా ఉంటుంది, సో రిలవెంట్గానే ఉంటుంది. బట్ గుడ్ కేటగిరీలో నేను చెప్పాను కదా, అనెక్డోట్స్, స్టోరీ ఇవంతా మీరు వర్కౌట్ చేస్తేనే యూ కెన్ రైట్ ది గుడ్ ఎస్ఏ. అంటే 25+ రావాలి, నియర్ బై 30 రావాలి. 25 to 30 మార్క్స్ కానీ మీరు తెచ్చుకోగలిగితే ఎస్ఏ రైటింగ్లో, బిలీవ్ మీ దట్ యూ కెన్ స్కోర్ మోర్ దాన్ 90. దట్ ఈస్ ద కరెక్షన్ పారామీటర్స్. మీరు అబ్జర్వ్ చేసినా కానీ జనరల్ ఎస్ఏస్లో మనకి
సో 80స్లో ఉన్నాయి, 88లో ఉన్నాయి, 90లో ఉన్నాయి. చాలామంది అక్కడ యావరేజ్గానే రాస్తుంటారు ఎస్ఏ. అది ఇట్ ఈస్ ట్రూ. మీరు ఎస్ఏకి ఎందుకు ఇంత ఎఫర్ట్ పెడుతున్నారంటే యు ఆర్ ఆల్రెడీ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్స్. అజ్యూమ్ దట్ యూ హ్యావ్ నాట్ స్టడీడ్ పేపర్ 5, పేపర్ 6. మీ మైండ్ అంతా ఏం చెప్తూ ఉంటుంది? ఇది కంప్లీట్ చేయి, పేపర్ 5 కంప్లీట్ చేయి, ఎథిక్స్ చదవలేదు, గవర్నెన్స్ చదవలేదు, మూమెంట్ రివిజన్ చేయలేదు. దెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ టు పుట్ స్పెషల్ ఎఫర్ట్ ఆన్ జనరల్ ఎస్ఏ. జనరల్ ఎస్ఏకి ఎవరైతే స్పెషల్ ఎఫర్ట్ పెట్టారో ఇట్ ఇస్ ఎ ప్రూవన్ ఫ్యాక్ట్ దట్ దే ఆర్ ఆల్సో ఎక్సెల్డ్ ఇన్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్. Now, the next aspect that I am going to discuss is that common mistakes, which is common for majority. ఇక్కడ ఏంటంటే కామన్ మిస్టేక్స్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ది టాపిక్. మనకి యూపీఎస్సీలో సెలెక్షన్ ఆఫ్ ది టాపిక్ అనేది డిఫికల్ట్. అంటే ఇచ్చిన చాయిసెస్లో మనకి 4 చాయిసెస్లో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవడంకే మీకు టైం పడుతుంది. ఈవెన్ సమ్టైమ్స్ 15 minutes కూడా టైం పడుతుంది. కానీ టీఎస్పీఎస్సీకి కానీ ఏపీపీఎస్సీకి వచ్చినప్పుడు సెలెక్షన్ ఆఫ్ ది నోన్ టాపిక్స్, మూడిట్లో 3 కూడా తెలిసి ఉంటుంది. మూడిట్లో 2 తెలియదు అనుకో, ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు సెలెక్ట్. బట్ అజ్యూమ్ దట్ యు నో ఆల్మోస్ట్ 3 or almost 2 which topic you have to choose, on what basis you have to choose. చెప్పండి, what is the criteria? Don't sell. Yes, చెప్పండి. For the topic for which we know more points. What is the more point? Since we have read more number of times and we are confident about the structure and all. Like yes, I do accept that one. బట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే సైకలాజికల్ డైమెన్షన్ అప్లై చేస్తారు. ఈ ఎస్ఏ అందరికీ తెలుసు, అందరూ రాస్తారు. హౌ మై ఎస్ఏ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్స్? బికాస్ ద టాపిక్ విచ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు చూస్ ఈజ్ ఆల్సో chosen by many. Then you will be assuming that I should not write that essay. And a majority of the student applying the uncommon method. My parameter is that ఈ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ది టాపిక్ వేరే వాళ్ళు రాస్తున్నారు కదా అనేసి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవద్దండి. అర్థమైందా? ఏం పారామీటర్స్? ఇంట్రడక్షన్కి మీ దగ్గర ఆల్రెడీ టెంప్లెట్ ఉందా? ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్కి మీ దగ్గర టెంప్లెట్ ఉందా? కనీసం 10 డైమెన్షన్స్ మీకు దగ్గర ఉన్నాయా? డిఫరెంట్ మ్యాక్రో డైమెన్షన్స్ మీ దగ్గర ఉన్నాయా? దాన్ని సబ్స్టాన్షియేషన్ చేయడం కోసం డేటాబేస్ ఉందా? లాస్ట్లో పంచింగ్ లైన్ ఉందా? దట్స్ ఇట్. Is it clear? I am meeting all the aspects. I am going the reverse. The reader or examiner is expecting only these 4 aspects. అవి ఉంటే అది అందరూ రాస్తున్నారా, కొంతమందే రాస్తున్నారా, redundant. You choose any topic but meeting the introduction template, 10 different macro dimensions, substantiating based on database, and punchline for the essay. Then understanding and deviation. జనరల్గా ఏం రాస్తుంటారంటే నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, రివైవలిజం ఆఫ్ కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ తెలంగాణ ఆర్ ది రిజర్వేషన్ షుడ్ నాట్ కంటిన్యూ ఇండెఫినెట్లీ ఆర్ ఇండియా యాజ్ ఎ 5 trillion ఎకానమీ. దానికి సంబంధించింది ఒకటి రాస్తారు, దానికి సంబంధించింది ఒక ఆస్పెక్ట్ రాస్తే రిమైనింగ్ డీవియేషన్ వెళ్ళిపోతుంది. మళ్ళీ మధ్యలో రియలైజ్ అవుతారు ఎక్కడో దారి తప్పోయాను అయ్యేటప్పటికి మీరు ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయి ఉంటారు. మీరు మళ్ళీ అక్కడి నుంచి రావడానికి కరెక్షన్ చేయడానికి చాలా లింక్ పడుతుంది. సో డీవియేషన్ అనేది కామన్ మిస్టేక్ విచ్ ఈస్ యూజువలీ పాసిబుల్ ఇన్ ఎస్ఏ. ఈ డీవియేషన్ని మీరు ఎలా తట్టుకోవాలంటే, రెక్టిఫై చేసుకోవాలంటే, మీరు ఎస్ఏ రాసేటప్పుడు జనరల్గా ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఐడియాస్ మీరు లాస్ట్లో రాసినప్పుడు మీరు కామన్ మిస్టేక్స్ ప్రతి ఎస్ఏకి రాసుంటారు కదా, జిఎస్కి ఒక 5 points చెక్ లిస్ట్ పెట్టుకోండి. ఆ చెక్ లిస్ట్ రాసుకుంటే ఒకసారి రాసేటప్పుడు ఎస్ఏ 2 pages రాసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకోండి. సో ద చెక్ లిస్ట్ మెథడ్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు డీవియేషన్. Because if you are rigorously practicing essay or general studies or general essay, you may have the overconfidence. Not only the confidence, you may have the overconfidence. నేను 50 ఎస్ఏలు ప్రాక్టీస్ చేశాను, సార్ క్లాస్ విన్నాను, వాల్యుయేషన్ చేశాను, వేరే బుక్ కూడా చదివాను, అప్పటికంతా మీకేమైపోతుంది? ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆల్సో డ్యామేజెస్ ఓవర్లీ.
అది పోవాలంటే ఖచ్చితంగా చెక్ లిస్ట్ ఉండాలి. యూ సీ దట్ ఐ ఆస్క్డ్ వన్ ఆఫ్ అవర్ టెక్నికల్ సపోర్ట్ టు ఎనేబుల్ ద జూమ్ సెషన్. He has enabled n number of Zoom sessions, but he has not opened the files which I instructed him. That is a common overconfidence mistake. That's why I am giving checklist method to him. అది చేయలేదు అతను. జస్ట్ చెక్ లిస్ట్. జూమ్ సెషన్ ఎనేబుల్ చేసావా, 345 చేసావా, అన్ని ఫైల్స్ ఓపెన్ చేసావా, ఎడ్జ్లో ఓపెన్ చేసావా, అన్మ్యూట్ చేసావా, వీడియో అన్మ్యూట్ చేసావా, ఫైల్స్ షేర్ చేసావా, ఆ చెక్ లిస్ట్ పెట్టుకుంటే అతనికి మిస్టేక్ అనేది రిపీట్ అవ్వదు. ఆర్ యూ కనెక్టింగ్ మై పాయింట్? ఇట్స్ ఎ కామన్ ఓవర్సైట్, ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ మిస్టేక్ దట్ విల్ కమ్ విత్ ప్రాక్టీస్. ప్రాక్టీస్ అయిన వాళ్ళకి ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదు, ప్రాక్టీస్ చేసిన వాళ్ళకి ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది. బట్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ విల్ బి డూయింగ్ ద మిస్టేక్స్ ఆల్సో. ద నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ దట్ రిపిటేటివ్ డైమెన్షన్స్ అండ్ నారో డైమెన్షన్స్. ఎస్ఏ రాస్తుంటారు, నారో డైమెన్షన్స్ అనేది డైమెన్షన్స్గా అనుకొని రాస్తూ ఉంటారు. ఇది అవాయిడ్ చేయాలి. అందుకే మీరు న్యూస్ పేపర్ కింద చదివారంటే వైడర్ డైమెన్షన్స్, బ్రాడర్ డైమెన్షన్స్ అనేది మీకు సో లిస్ట్ అనేది అవుతుంది. లాజికల్ లింకింగ్. లాజికల్ లింకింగ్ అంటే ఇక్కడ మనకి జనరల్ స్టడీస్లో ఆ లింకింగ్ అనేది మనం పెద్దగా ఫోకస్ చేయము, ఎందుకంటే మీరు రాసేది 1.5 పేజ్ 2 పేజెస్ కాబట్టి. సో మోస్ట్లీ విల్ ఫోకస్ ఆన్ రిలవెంట్ డైమెన్షన్స్. ప్రతి డైమెన్షన్స్కి లింక్ ఉందా అనేది మనం అక్కడ చూడం. కానీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎస్ఏ there shall be linking of different dimensions. ఒక ఆస్పెక్ట్ చెప్పిన తర్వాత ఇంకొక ఆస్పెక్ట్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ లింక్ అనేది ఉండాలి. మీరు ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఎస్ఏ రైటింగ్ బై అనుదూప్ దూర్శెట్టి చదివినారంటే ఆ లింకింగ్ పదాలు అనేది మీకు తెలుస్తుంది. అది కాకుండా అంత నేను చదవలేను సార్, ఇప్పుడు చదవలేను అనుకున్నా కానీ మీరు ఏదైనా ఇంగ్లీష్ పేపర్ అయినా తెలుగు పేపర్ తీసుకున్నప్పుడు యూ కెన్ క్లియర్లీ సీ ఇన్ ద ఎడిటోరియల్. ఫర్ ఎస్ఏ రైటింగ్ యూ కెన్ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్ ఫ్రమ్ ద ఎడిటోరియల్ అండ్ గ్రౌండ్ జీరో ఆర్టికల్ where you can identify the interlinking or connecting words and you collect it and link it. Are you getting my point? So ఎవరికైతే ఇంటర్లింకింగ్, కనెక్టింగ్ వర్డ్స్, ఫ్రేజెస్ కానీ ఈజీగా హ్యాండీగా ఉంటుందో యువర్ ఆన్సర్ రైటింగ్, ఎస్ఏ రైటింగ్ వుడ్ బి మోర్ లాజికల్. ఆ ఫ్లో అనేది స్మూత్గా ఉంటుంది, ఆ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది. లేకపోతే తడబడుతూ ఉంటారు, చెప్పిందే చెప్తూ ఉంటారు. మీకు సెషన్ కూడా బోరింగ్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే ఇఫ్ ఐ రిపీటెడ్లీ యూస్ same linking words, you feel bored. That's why I collect all the connecting words, though I'll be telling the same. Then the next point is that minimal substantiation. Minimal substantiation అంటే కరప్షన్ ఎక్కువ ఉంది, మిస్యూజ్ ఎక్కువ ఉంది, పవర్ షార్టేజ్ ఎక్కువ ఉంది, తక్కువ ఉంది, అందరికీ నల్లా కనెక్షన్ వచ్చేసింది మీరు రాస్తుంటారు. ఇది జనరిక్ స్టేట్మెంట్స్, పొలిటికల్ స్టేట్మెంట్. Are you getting me? Mr. Revanth Reddy touch the electrical wires, you will touch. You will be understanding whether current is flowing for 24/7 or not. సబ్స్టాన్షియేషన్ అంటే అది, సబ్స్టాన్షియేషన్ అంటే అది. మీరు ఎకనామిక్ సర్వేలో చూసినప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది, మీకు క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తారు ఇంతమందికి ఇంత పర్సంటేజ్కి మనం ఇచ్చాము. కరప్షన్ పర్సెప్షన్ ఇండెక్స్లో తెలంగాణ పొజిషన్ ఇది. మెటర్నల్ మోర్టాలిటీ రేట్లో ఇండెక్స్ ఇంప్రూవ్ అయిందా తగ్గిందా, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంటల్ గోల్స్లో ఏ గోల్స్లో మనం ప్రోగ్రెసివ్గా ఉన్నాము, పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్లో మనం నేషనల్ ఇన్కమ్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నామా తక్కువ ఉన్నామా, పబ్లిక్ డెట్లో ఏపీ కంటే మనం బెటర్గా ఉన్నామా లేదా, అది సబ్స్టాన్షియేషన్, నాట్ ది జెనరిక్ స్టేట్మెంట్. దెన్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ దట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ థాట్. ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ థాట్. ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ థాట్ అనేది మీ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ అండి. ఇప్పటికిప్పటికే ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ థాట్, లాంగ్వేజ్ అనేది పాలిష్ అవ్వదు. ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ కమ్ విత్ యువర్ ఎడ్యుకేషనల్ కాంపిటెన్సీ. ఇప్పటి వరకు మీరు చదివింది, వినింది, మీ లాంగ్వేజ్ కాంపిటెన్సీతో లింక్ అయిన స్కిల్ ఏంటంటే ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ థాట్. ఇదే ఇన్ఫర్మేషన్, ఇదే సెషన్ నేను యూట్యూబ్లో పెట్టాను, ఇది ఆల్మోస్ట్ 9th టైం చేస్తున్నా. కానీ సో హౌ యువర్ స్కోర్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్స్ ఈస్ దట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ థాట్, which will be different from person to person. Then the last point is that lengthy paragraphs. కొంతమంది నవల్ రాసినట్టు రాస్తూ ఉంటారు. జనరల్ స్టడీస్ పేపర్లు కూడా మీరు మొత్తం ఒకే పారాగ్రాఫ్ 2 పేజెస్ రాస్తుంటారు. సో పారాగ్రాఫ్ అంటే డెఫినేషన్ ఏంటంటే, మీరు ఏదైనా ఒక డైమెన్షన్ చెప్పేటప్పుడు ఆ డైమెన్షన్ని క్లియర్గా, క్లియర్గా, లాజికల్గా ఒక పారాగ్రాఫ్లో చెప్పగలగాలి.
ఎందుకు మనము ఫుల్ లెంత్ పారాగ్రాఫ్ రాయకూడదు అంటే ఇక్కడ నుంచి నేను ఇక్కడికి చదువుకొచ్చే లోపల మై ఐ స్ట్రైన్ విల్ బి స్ట్రైన్డ్. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ చదువుకొచ్చే లోపల నాకు స్ట్రైన్ అవుతుంది. ఎగ్జామినర్ వుడ్ బి ఫీలింగ్ స్ట్రైన్. అదే మీరు ఎన్సీఆర్టీ చూడండి, చదువుతూ వెళ్తూ ఉంటారు, మీరు బోర్గా ఫీల్ అవ్వరు. ప్రజెంటేషన్ కానీ లెంతీ పారాగ్రాఫ్స్ కానీ వాళ్ళు క్లియర్గా వాళ్ళు మెన్షన్ తీసుకుని ఉంటారు. ఐ మీన్ ఈ పారాగ్రాఫ్లో మీరు ఒక పేజీకి ఒక 3 పారాగ్రాఫ్స్ అనేది రాయొచ్చు. 3 పారాగ్రాఫ్స్ అనేది రాయొచ్చు. ఈచ్ పారాగ్రాఫ్ మే ఎక్స్ప్లెయిన్ డైమెన్షన్ ఆర్ సబ్ డైమెన్షన్. ఒక డైమెన్షన్ సబ్ డైమెన్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొక డైమెన్షన్ సబ్ డైమెన్షన్ వెళ్తుంది. ద పారాగ్రాఫ్స్ అనేది లెంతీ పారాగ్రాఫ్స్ రాయిద్దండి. రాస్తే ఏంటి డిసడ్వాంటేజ్ అంటే మీకు మోర్ పాయింట్స్ రాసినా కానీ ఎగ్జామినర్కి 1 or 2 డైమెన్షన్స్ రాసినట్లే ఉంటుంది. ఇట్స్ ఎ రిలేటివ్, బిలీవ్ మీ దట్. సో కరెక్షన్ ఈజ్ ద రిలేటివ్ పెర్ఫార్మెన్స్. అందుకే మీకు ఏబిపిఎస్సిలో 2 సార్లు రీవాల్యుయేషన్ జరిగింది. లిస్ట్ 1లో ఉన్న పేరు లిస్ట్ 2లో లేదు. ఫస్ట్ డిజిటల్ ఎవాల్యుయేషన్ చేశారు, కోర్టు కొట్టేస్తే మళ్ళీ కన్వెన్షనల్ కరెక్షన్ చేసిన తర్వాత లిస్ట్ 1లో ఉన్న పేర్లు మళ్ళీ లిస్ట్ 2లో లేవు. లిస్ట్ 2లో ఉన్న పేర్లు లిస్ట్ 1లో లేవు. కెన్ యూ సే దట్ ద కరెక్షన్ ఈజ్ అ సబ్జెక్టివ్? ఇట్స్ వెరీ సబ్జెక్టివ్. Very subjective. You have to impress the examiner. You have to impress the examiner. One of the student came and said that, sir, నేను మొత్తం రాశాను, 44 పేజీలు రాశాను ప్రతి పేపర్కి. His name is not there in the list. He has written, for including essay, he has written 44 pages. దాని అర్థం ఒక్కొక్క లైన్కి ఒక్కొక్క పదం రాసినట్టు. Are you getting my point? సో ద నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ దట్, ఇక్కడ ఇంకోటి చెప్పాలి నేను, మనము డయాగ్రామ్స్ వేయచ్చా, సబ్ హెడింగ్స్ పెట్టచ్చా? ఇది కామన్ క్వశ్చన్. సబ్ హెడింగ్స్ పెట్టాలి. ఎన్ని పెట్టాలి? నాట్ మోర్ దెన్ 4 or 5, which will be explaining the broader aspects of the essay. The theme of the essay. Can I draw the diagrams? Can I give the tables? Can I give the any diagrams? Yes, you can give not more than 1 or 2, which will be explaining the different dimensions. Say for example, India has a 5 trillion economy. I can say just line diagram explaining that India's position right now, economy size ని మనం ఎన్ని విధాలుగా చెప్పొచ్చు? పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ చెప్పొచ్చు. సో ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ లైక్ దిస్. అంటే ఎకానమీ 5 trillion అవ్వాలంటే సేవింగ్స్ పెరగాలి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరగాలి, ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతుంది ఆటోమేటిక్గా, పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది. ఇవంతా 4-5 ఆస్పెక్ట్స్ నేను రాయొచ్చు. అట్లా కాకుండా కూడా సెక్టరల్ గ్రోత్ కూడా నేను మెన్షన్ చేయొచ్చు, డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ అయినా మెన్షన్ చేయొచ్చు. లేదు అనుకుంటే ఐ విల్ బి కంపేరింగ్ డిఫరెంట్ ద గ్లోబల్ ఎకానమీస్. యుఎస్ ఎకానమీ అంటే నువ్వు 5 trillion ఎకానమీ ఇప్పుడున్నావు, 2050కో నువ్వు టాప్ మోస్ట్ ఎకానమీ అయితే యుఎస్ పొజిషన్ ఏంటి, అమెరికన్ పొజిషన్ ఏంటి, యూకే పొజిషన్ ఏంటి, అది కూడా మీరు మెన్షన్ చేయొచ్చు. సో ఇట్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ద డయాగ్రామ్ ఆర్ గ్రాఫ్ ఆర్ మ్యాప్ దట్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఆర్ డ్రాయింగ్ ఫర్ ద ఎస్సే షల్ హ్యావ్ ద మల్టీ ఆస్పెక్ట్స్ కన్వేయింగ్ త్రూ ద మ్యాప్. అలా రాయగలిగితే మీరు రాయొచ్చు. ఇదంతా నేను ఎక్కడి నుంచి చెప్తున్నాను? ఇట్ ఇస్ నాట్ మై ఇన్నోవేషన్. ఐఎమ్ జస్ట్ పేయింగ్ అబ్జర్వేషన్ టు ద న్యూస్ పేపర్. From newspaper only, I'm mining the relevant information, I'm codifying, consolidating and telling to you. The next aspect is that references అన్నది న్యూస్ పేపర్కి మించిన రెఫరెన్స్ లేదు ఎస్ఏ పేపర్కి, బట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ టైం కన్స్యూమింగ్. ఈ బుక్ ఒకసారి చదవకపోయిన ఇబ్బంది లేదు. సో ఐ హ్యావ్ రెడ్ ఇట్, ఐ హ్యావ్ కన్సాలిడేటెడ్ and I have told you are educated in the form of essay workshop, and it is outdated now, isn't? Don't you agree? It is outdated. The information except the subheadings, side headings, quotations తప్ప దాంట్లో బుక్లో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషను అప్పట్లో మా తాతగారు చెప్పినట్లు రాసుంటారు అక్కడ.
అంటే మెటర్నిటీ మోర్టాలిటీ రేటు ఇండెక్స్, కరప్షన్ పర్సెప్షన్ ఇండెక్స్, ఎస్డిజి గోల్స్ అతను ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 5 years అయింది అనుకుంటాను సర్వీస్ వచ్చి. సో 2018, I think recently in the news that the youngest officer has been posted as a collector of Hyderabad of 2018. Okay, so but it's a very good book. If you don't have time, nothing to worry, I have consolidated and told in the name of essay workshop. న్యూస్ పేపర్ అనేది మాత్రం వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది టైం లేకపోతేనే యూ కమ్ ఫర్ ద ఎస్ఏ క్లాసెస్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ మండే. ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ ది ఎస్ఏ మాడ్యూల్, విల్ హ్యావ్ ద 25 sessions ఉంటుంది. సో ఒక 50 ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏస్ విల్ బి టేకింగ్ అప్ అండ్ విల్ బి టెలింగ్ యూ ద ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఐడియాస్. అంటే మీరు లాస్ట్ పేజ్ చూడండి ఒకసారి, మీకు ఇచ్చిన టెంప్లెట్లో లాస్ట్ పేజ్ మీరు గమనించినట్లయితే I have given as organization of ideas. ఎస్ఏ వర్క్షాప్ అసైన్మెంట్. ఈ ఎస్ఏ వర్క్షాప్లో మీరు లాస్ట్ పేజ్ చూసినట్లయితే ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఐడియాస్ ఐ హ్యావ్ మెన్షన్ దేర్. ఒక టెంప్లెట్ అనేది మీకు ఇచ్చాను. టెంప్లెట్ అనేది మీకు ఇచ్చి ఈ టెంప్లెట్ కానీ మీరు కానీ ఫిల్ చేసుకోగలిగితే దట్ ఈస్ యువర్ రిఫరెన్స్ ఫర్ యువర్ ఫైనల్ రివిజన్. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? This is the reference for your final revision. There I have mentioned precisely introduction type, introduction template, then also the body, different dimensions, subdimensions, macro subheadings followed by conclusion, deviation also I have mentioned. మీరు మెన్షన్ చేసుకుంటే ఈ టెంప్లెటే కానీ మీరు కానీ ఫైనల్లో కానీ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఐడియాస్ వస్తే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద ఆస్పెక్ట్స్ విల్ బి రైటింగ్ టు ద ఎస్సే. అంటే మీకు టైం లేకపోతేనే యూ కమ్ టు ద క్లాసెస్, యూ విల్ జాయిన్ ద క్లాసెస్. దోస్ స్టూడెంట్స్ హూ కుడ్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ద టైమ్ అండ్ డూ అట్లీస్ట్ 2 essays ఇన్ ఎ వీక్, ఇట్ మీన్స్ ఒక మంత్లో, ఒక నెలలో మీరు దాదాపు 10 essays కానీ మీరు చేసుకోగలిగితే దెన్ యూ విల్ బి రెడీ ఫర్ ద జనరల్ ఎస్సే పేపర్. ఐఎమ్ అగైన్ రిపీటింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ టు జాయిన్ ద క్లాసెస్ which will be starting from Monday from 4 PM to 6 PM. The classes will be on alternative days. Monday రోజు మీకు జనరల్ ఎస్ఏ క్లాసెస్ ఉంటుంది, ట్యూస్డే రోజు తెలంగాణ మూమెంట్ ఉంటుంది. అలా 25 classes జనరల్ ఎస్ఏ, 25 classes తెలంగాణ మూమెంట్. సో ఇట్ విల్ బి వెరీ వెరీ కన్ఫైన్డ్ టు యువర్ ఫైనల్ పేపర్ అండ్ దిస్ ఎస్ఏ వర్క్షాప్ ఈస్ బేసిస్ ఫర్ యువర్ క్లాసెస్. మళ్ళీ అప్పుడు వచ్చినప్పుడు మీరు సబ్ హెడింగ్స్ పెట్టాలా, సో అవన్నీ మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళు అడగద్దండి. మీరు కొత్త వాళ్ళు జాయిన్ అయినా కానీ యూ హ్యావ్ టు వాచ్ దిస్ వీడియో అగైన్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Online participants, so with this I am completing the session, and if you have received the session in letter and spirit, you can say thank you and exit from the session. If you are still having any doubts or clarifications, you can stay back or you can type in the chat box. So I assume that there is no further doubts, clarification. We are closing the session. Yeah, thank you.